Right, into the video today. Today I want us to talk about what Apostle Chiwenga said and what I found online and what I find on social media, people talking about. So let me talk about this prophecy. Let us watch this. Tine vanhu vanofanira kunge vari kumabharaku uko vachita basa ravo vakanyarara vachiti zvinenge zvaitika kunotongwa nyika kuvari vasinei nazvo because harisi basa ravo, but vakabuda ikoko vakati hatisi kuzvifarira zvamuri kuita tokubvisai, vachibva vabuda vakataura patv, vanhu vakaona mafesi avo. Iye zvino vaakutungamira vaakupolitics dziya dzavaibhoti dzatadza kuitwa, saka vakangokrosa maflow zviri lateral kungobva apa atova apa munhu. Iyo problem yatakacreata ingozi yatakapinza mumusha ichatitambudza kuigadzirisa. Takapinza gava mudanga rembudzi. Yes. Zvekuti pataiti isusu tiri kudetseka kuti vamugabe voenda sei, taitova nelesa problem than yatava nayo. Mabviri avakaita akacreata a bigger problem than yekuenda kwavo. This was before the 2018 elections. This was actually preached on the, let's just get the date here. When was it uploaded? This is 5 years ago, but it was on the, I think it was on somewhere around May in 2018. You see, it's unfortunate that now it no longer gives the date, but it was somewhere in May 2018. So this was pretty much before the elections when he was saying that we have created a bigger problem and that was going to be very difficult. Disputed elections. We had disputed elections with Robert Mugabe, but it was not as bad as this, where Sadek comes out guns blazing. The previous election, there was people who died on the streets, and this one. So it's an election victory that is marred with a lot of controversies. So let's listen to this. But Mwari akakarurama ane zvaanozoitawo kana tsoro dzake dzakuda kubuda bhobho. Ndozva zvakanakira wazvo, Mwari anotamba draft ega. Anenge aine zvivharo zvakavhurwa nezvakavhara, anenge achipusha zvese. Chero zvazosara anenge achingoti ndakahwina. Saka ndo hope yedu yatinayo zvo. Amen. Otherwise zvokutarira kuti ndinga achagadzirisa zvinhu, forget. Takacreate a very big problem. Ini ndiri kutaura ndakamirira Mwari ari kumusoro kudenga. Iwo zvokuti unoti kudii nezvandataura ndezvako. Itikutare paseti pakwanzi ndezvako iwewe. Hapana chaunombondiita. Kana vakandidedza izvi zvinovataurira futi. Ndozvakarehwa naMwari. Ndozvandiri kutaura izvi. Yes. Saka ndatosiya ndakupa kuti imwe chiprofita baba. Ndo ndapfurira mberi nevhangeri yangu. Pane kachiprofita katora kukupa izvangu. Akana kuti akabva kakanaka. Because zvandiri kutaura ndo zvida uyu zvakaitika munyika yemuya zvakatoitika kudhara. Ukona pane nyaya? Yes. Muchaenda kunovhota ndizvo? Endai zvenyu kunovhota. But hapana chiri kubuda kuma elections kwatiri kuenda. Ndakaona maresults acho. Chiri kuitika ndechekuti Mwari ane zvimwe zvigubhu zvaachiri kugeza zvaanoda kuzesera mumwe mikaka yake, asati zvachena. Saka kuti mbokuwara ine nzara zvigubhu zvangu zvichiita sei? Zvichisukwa. Kana zvachena ndichazoita zvandinoita. Saka zvekuwina chaizvo hapana ari kumbohwina, asi kune kuti kune achangopindawo hake asina kuwina kudaro, nekuti Mwari ari kungozvitenderawo hazvo kuti zviitike. Zvisina kunaka kudaro zvichienda sei? Zvichaitika. Ina hazvisi kuitika nekuti pane akangwara asitereke, asi kuti pane dzimwe nguva zisati dzakwana dzakamirirwa kuti dzikwane. Zviri kunzwika? Yes. Ende ndakamira kudai pane vamwe vanhu vanoita sevari kuwirirana vachaburana manje manje. Right, I don't recall here Apostle Chiwenga saying giving dates and timelines. He just said there are times that are supposed to be fulfilled. He didn't give space of time. When is this going to happen? So what this means is that the assertion that people say that
something was going to happen in 90 days. It's not true. Let us now get to listen to the issue that was being addressed of 90 days, and then find out who are these people that were being referred to. That is our first analysis. Let's get that. Chengetedzai mazwi angu. Kune vari kuda kuburana big time. Asi izvezvi vari kuita sezvavo vari kuirana muchavaona. In less than 90 days from today, chiprofita icho chinenge chazadziswa. Vanhu vachabvisa mabhatyi, vamwe vakauritsa madundundu avo pachena. Vanhu vakati, "Ei, ndozvawakaita mukati izvi, taitoti uri zvaitika izvi. Ko waitwa sei?" Vachinongedzerana kuti uye asi right, mumwe achiti kunyepa iye ndiye asiri right. But iye zvino vari kunzwanana. Zvakaitwa futi naMwari izvozvo. Vachaburana. Because mbavha zvadzinoita dzinogona kuwirira kuti ngatipazei pakuzogovana zvabiwa panogona kuzonetsa futi. Saka iyi situation yakada kufanana naiyo. Konde ndaonawo zvi totadzarei kutaura. Pane chiri kuitika here zvezvi chatisina kumbotaura. Hapana kabuku zvirakarira kai. Yes. Takazvitaura zvese izvi. Yes. Zvese zvakaitika izvi takazvitaura more than 2 years zvisati zvaitika. Saka regai titaure futi zviri kuitika. Nyika ino ine mumwe. Right. That's not what I wanted to talk about. Right. The issue of 90 days. Right. Let me explain my own interpretation of all this. And you make your own judgment. Maybe I'm biased, but I think I am not biased. If you recall, in 2018, Monzora, just after the elections, was quoted saying something that was offside. And some of the people, even in MDC that I know, they said, what was Monzora saying? Yet he was the spokesperson of the party. And him being under this MDC alliance thing. But if you then look at his interviews, before we even go further, if you look at his interviews, if you go on ZBC, Justice Mahlahla, he was saying that, if you look at the screenshot, he was saying that the MDC ceased to exist just after the 2018 elections. MDC alliance ceased to exist after the 2018 elections. And in that assertion, it then makes you to wonder, why did Douglas Monzora then try to contest as Secretary General of the MDC alliance if he was for the belief that the 2018 elections was the last stop of the MDC alliance? So it shows you that after the 2018 elections, the fact that they didn't get into power, Douglas Monzora started to fight with Nelson Chamisa. And he stayed like that. And you recall how people rejected him in all the provinces, and he could not take the post of the Secretary General. People in 2019, they could see that Douglas Monzora was no longer in good books with Nelson Chamisa. And that is another view. And you saw what then happened. That was the end of the MDC. And that was that. And all the other people that were there, the Morgan Komichis, the Elias Mutsuris, and the other people that then later joined the MDC bandwagon. So, Mukatera prophecy ishtaura kuti kune vanhu. It was like, if you check the way how it paused, kuti kune zvigubisa zvachena, but there is another prophecy. So sort of like a transition from this prophecy into this other prophecy. So these are the prophecy, how it was given. It's like, but as I'm talking, so this is what how I saw it. And on the other hand, if I'm just giving my own bias based on what I'm saying, you recall that Monzora was part of the people that elevated Nelson Chamisa in the National Council after the death of Morgan Tsvangirai. They are part of the people that voted for him to be elevated.
and even maybe the likes of Morgan Komichi and other guys. But what then happened thereafter? They then come out and said, no, we didn't support this idea and all of that. But why did they go to elections? And there is a documentary out there. Why did they go to elections if they didn't agree with the fact that why did they had to revert to the 2014 structures instead of sticking to 2018? They went to elections together. Why did they do that? So you see, in the legal framework of things, it is explainable, but on the reality of things, it's inexplicable. This was a pure issue of retribution from the fact that Monzora and Monzora could not retain his post as Secretary General in 2019. That was what this was all about. So these are some of the things that I just thought I need to address. But let us get to the other video. So please check on the video that is pinned on the comments below, where I'm going to address the issue of the Coffin's prophecy and the issue of Joab. I think I've addressed this before, and I just wanted to address it for the second time. See you on the next video.